all three phases of nine. Call it Aryama, Madhyama, Tungyama. Means like the three phases of the night. He attained Buddhahood. That is not the bodily person. It's not the Buddha Kaya. It's not the body. So what he's trying to explain now is what Buddha is. The nature of the Buddha. තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ බුද්ධ කියලා කියන්නේ මේ අපි බලමු මේ බුද්ධත්වයටපත් වෙනවා කියන්නේ කොහොමද? Now we see what is meant by becoming a Buddha. Becoming a Buddha, we'll see what it is now. දැන් අපි දන්නවා මේ උපක තාපසතුමා හමු වෙනවා බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයටපත් වෙලා ගාශේෂේ බෝධි මූලයේ බුද්ධත්වයටපත් වීමෙන් පස්සේ when he became the Buddha, he meets another tapasa. After becoming the Buddha, he meets another tapasa. Upaka Ajiva. His name is Upaka Ajiva. Yeah, by the name of Upaka Ajiva, they have a conversation. That's what Aryanwahanse is going to explain now. එතකොට උපක ආජීවක මුණ ගැහුණු වෙලාවේ උපක අහන ප්‍රශ්නයක් ස්වාමීනි ඔබ කවරෙක්ද? Now when Upaka met Buddha, he asked a question. He asked from Buddha, my Lord, who are you? Who are you? ඔබ මනුස්සයෙක්ද, දෙවියෙක්ද, බ්‍රහ්මයෙක්ද, ගන්ධබ්බයෙක්ද? මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් මහනවා ජටිල නිගණ්ඨ බ්‍රාහ්මණයේ බුදු සමය තුළ භාවිතා කරපු ඒ සත්වයේද පුජ්‍යලයේද කියන එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම. It's all about his questioning to find out whether he is a human being, whether he is in the Deva, the celestial world, you get all these Devas, Brahmas, and the Gandharva, that's also a celestial kind of being. Like he's asking so many questions to find out what this real Buddha is. Series of questions. ස්වාමීනි ඔබ මනුස්සයෙක්ද? නම මනුස්සයෙක් නෙමෙයි. බුද්ධ කියනවා. ඒතකොට ස්වාමීනි ඔබ දෙවියෙක්ද? නම දෙවියෙක් නෙමෙයි. ස්වාමීනි ඔබ බ්‍රහ්මයෙක්ද? නම බ්‍රහ්මයෙක් නෙමෙයි. ස්වාමීනි ඔබ ගන්ධබ්බයෙක්ද? නම ගන්ධබ්බයෙක් නෙමෙයි. සත්වේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි නම් ස්වාමීනි ඔබ කවරෙක්ද? මෙයයි උපකගේ ප්‍රශ්නේ. Now he's asking, my Lord, are you a human being? Then the Buddha answers, no, Upaka, I'm not a human being. Then he's asking again, are you a Deva? Buddha answers, no, I'm not a Deva. Then again he asks, are you a Brahman? Then Buddha answers, no, I'm not a Brahman. Then Upakaji asks again, are you a Gandharva? Then the Buddha says, no, I'm not a Gandharva. Then finally he asks, are you some sort of an animal or some sort of a being? He's trying to clarify. That kind of like he wants to clarify from the Buddha to fit into his he knows as an animal or some kind of a living being. සත්වේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි නම් ස්වාමීනි ඔබ කවරෙක්ද? මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. He says, if you're not any kind of an animal, or if you're not any kind of a living being, then who are you? If you're not that, he's asking, then who are you? යන්න එතනදී තමයි බුදුන් වහන්සේ පළවෙනි වතාවට ප්‍රකාශ කරනවා මම බුද්ධ වෙමි. Then for the first time the Buddha answers to Upakaji. For the first time he says, Upaka, I am the Buddha. I am the Buddha. එතකොට මේ සංවාදයේ තුල මේ සාකච්ඡාව තුල මේ කතිකාව තුල අපිට පැහැදිලිවම බුද්ධ කියන්නේ සත්වේ පුජ්‍යලයක් නෙමෙයි කියලා කියවෙනවා.
So in this discussion, it's very clear. We can clarify it so clearly that the nature of the Buddha is not a living being or not any kind of animal we know. It's very clear in this discussion. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ එහෙමනම් මේ බුද්ධ කියන්නේ කුමක්ද? මේ බුද්ධ කියන ස්වභාවය කුමක්ද? මේ බුද්ධ ස්වභාවය අපි එහෙමනම් අපි මේක අපි මේ බුද්ධ ස්වභාවය කුමක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. So now we'll see what is Buddha, the nature of the Buddha. What Buddha? What is this Buddha? Now we'll see the nature of the Buddha. Yes. එතකොට සිද්ධාර්ථ තාපසතුමා බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියන්නේ කුමක්ද? මේක Now we'll see now Siddhartha Tapasa, that is before he became the Buddha, he becomes Buddha. Siddhartha Tapasa becomes Buddha. We'll see what that is. එතකොට ගයාශේෂයේ බෝධි මූලයේ සිද්ධාර්ථ තාපසතුමාට මේ මැදියම අලියම තුන්යම සිදු වුණේ කුමක්ද? ඒ සත්පුජ්‍යල දෘෂ්ටිය බිඳ වැටුනේ කෙසේද? මෙන්න මේකයි අපේ ඇත්තටම මේ ධර්මයේ තුල තියෙන වටිනාම තැන. Yeah. Now the Siddhartha Tapasa in the Gaya area under the Bo tree during the 3 phases of that particular night, we call it Aliyama, Nadiyama, Somyama. He destroyed kind of the whole idea of being a living being, the animal kind of that idea got destroyed. It got eradicated. The idea of a living being. So we'll see what happened there. How it happened under the Bo tree in the Gaya area in India. How it happened. එතකොට අපි දන්නවා මෙතනදී බුදුන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කරගෙන බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියලා. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධයෙන් තමයි සියලු බුදුවරු බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ කියලා අපි ධර්මයේ තුල අසා තිබෙනවා. Now we know, we have heard that all the Buddhas, they became Buddha, they attained the Buddhahood by attaining or by understanding the Paticca Samuppada. That is a Pali term. The Aryanwahanse will explain what is Paticca Samuppada. By understanding the Paticca Samuppada only, every Buddha had attained the Buddhahood through Paticca Samuppada. එතකොට පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ අවබෝධයෙන් නම් මේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ පටිච්ච සමුප්පාදය තමයි එහෙමනම් මේ සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයේ තුලයි මේ සත්පුජ්‍යල ස්වභාවයත් පවතින්නේ. ඒක අවබෝධ කිරීමෙන් තමයි ඒක අවබෝධය තුළින් මිදීමෙන් තමයි බුද්ධ ස්වභාවයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හොඳටම පැහැදිලි. So if all the Buddhas become a Buddha by understanding in depth this Paticca Samuppada Dhamma, if that is the case, then it's very clear that the Paticca Samuppada Dhamma means that is the thing that helps you to understand or to destroy this idea of a living being or something living. That idea which can be destroyed by understanding this Paticca Samuppada Dhamma. So that is very clear. If the Buddhahood, if a Buddha becomes Buddhahood through Paticca Samuppada, that Paticca Samuppada is the thing that destroys your whole wrong idea of having like something is living or a living being or animal or life or that idea is destroyed by Paticca Samuppada Dhamma. එතකොට Now Arana explain what that is. එහෙමයි. පටිච්ච සමුප්පාද අපි දැන් මේක අපි පටන් ගන්න ඉන්නම මේක බලන්න ඕන දෙයක්. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ අපි දන්නවා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා ගිහිගේ අතහැරලා මේ සත්‍ය සොයාගෙන යන ගමනේදී පස්වග තවුස මුණ ගැහෙනවා.
එතකොට Now, we know this, yeah. Before becoming the Buddha, the Siddhartha Tapasa, he left his home, he left and his normal lay life, and there he meets these 5 tapasas, like 5 tapasas is the clergy kind of people. He meets them. එසකොට පස්සක තවුස මුණ ගැහිලා පස්සක තවුසන් ගාව අර බුදු සමය තුළ තිබුණු එදා බුදුන් වහන්සේ බුදු වෙන්න කාලෙන් බුද්ධත්වයටපත් වෙන්න කාලෙන් ඒ බුදු සමය තුළ ඒ යෝගාවචරයෙන් ඒ සත්‍ය සොයාගෙන ගිය යෝගාවචරයෙන් ඒ කරපු භාවනා ඒ පස්සක තවුසන් ගාව ගුරුවරුන් විදිහට බුදුන් වහන්සේ ඒ භාවනාවල යෙදුණා. පස්සක තවුස රූප ධානවල කටයුතු කළා. ඒ වගේම තමයි බුදුන් වහන්සේ පස්සක තවුස ගාව ඒ ධාන වලට ඒ උන්ගේ උපරිමයට ගියයින් මේ සත්‍ය ඒ බුදුන් වහන්සේට ඕනුනේ සත්‍ය සොයන්න දුකෙන් මිදෙන මඟ මේ සත්‍යයට. නමුත් ඒක දුකෙන් මිදීමක් නැති බව බුදුන් වහන්සේට වැටහුණා. බුදුන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා හොඳ ගුරුවරුන් සොයාගෙන ගියා. එතනදී ආලර්කාලම උද්දකරාම පුත්‍ර අරූප ධානවල හිටියා. මේ ධානවල තමයි වේදයේ තුල එතකොට මේ බුදු සමය තුල මේ ගොඩක් මේ සත්‍ය සොයන අය මේ දුකෙන් මිදෙන මඟ සොයන අය කටයුතු කළේ. බුදුන් වහන්සේත් ඒ ගුරුවරු ගාව මේ විදිහටම කටයුතු කළා. Now the Buddha first went to these 5 tapasas and he studied under them during the Buddha period. Before Buddha became attend the Buddha in India, like they had this so many Vedic things like so many meditation methods going into jhanas and all that. So Buddha studied under these 5 tapasas, and then he knew that this is not the truth I am looking for. Even these tapasas they were searching for the truth, and they were doing certain kinds of meditation, certain types of meditation. Buddha studied all that, but then he found out this is not what he was looking for. This doesn't eradicate the dukkha or the sorrow, the sadness. He knew that. Then he left the 5 tapasas, and then he went to 2 other teachers. They are by the names of Buddothpado and Arana. They were into more higher states of jhana. You call it the arupa jhana. They are like very fine, more higher stages of jhana. Then he studied under them, and even after knowing everything, but still he knew this is not what I am looking for. This does not eradicate the dukkha. This does not eradicate the sorrow. So this is not what I am looking for. So finally he left those 2 tapasas also. මෙන්න මෙතනදී එදා බුදු සමයේ බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න කලින් ඇත්තටම සමත භාවනාව තමයි මේ මුනිවරු, ඍෂිවරු, තාපසවරු කටයුතු කළේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස ආනාපාන සති භාවනාව මේකෙන් ප්‍රධානයි. ඉතින් ගොඩක් සමතේ තුල සිත සමාධිමත් ස්වභාවය තුල තමයි ඒ සමත සමාධිය තමයි ගොඩක් යෝගීවරු, ඍෂිවරු අදටත් ඉන්නවා හිමාලයේ ඒ කටයුතු කළේ. බුදුන් වහන්සේ ඒ සමාධියේ සමත සමාධිය තමයි එතකොට මේ තපස්වරු ගාව ඒ ඔවුන්ගේ උපරිමයට ගිහිල්ලා බැලුවා අසන්තලයට වුන් යනවා. ඊට පස්සේ සංඥාව නොදෙන ස්වභාවයට එනවා. ආනාපාන සති භාවනාව තුළ ඒ කියන්නේ සමත සමාධිය තුළ බුදුන් වහන්සේට ඒ නිට්ඨාව හමුවන්නේ නැහැ. ඒ සත්‍ය අවබෝධය ඒ කියන්නේ දුකින් මිදීමක් බුදුන් වහන්සේට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ පරයන්කේ ඉන්නකොට සමාධිය තුළ ඉන්නකන් අර සමාධිමත් සෝයේ තියෙනවා. ඒ තපස්වරුටත් තියෙනවා. නමුත් ඉන් නැගිටිනකොටත් ඒ මූලික කෘත්‍යයන් වල නැගිටිනකොටත් බුදුන් වහන්සේට දුක නැවතත් හට ගන්නවා. මේ දුකෙන් මිදීමක් ඒ තුළ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ මෙන්න මේ නිසා තමයි පස්සක තවස අතහරින්නේ ආලකාල මුත්තකරාම පුත්‍රයනි ගුරුවරු සියල්ලම අතහැරලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගුරුවරු අතහැරලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සමත සමාධියේ කටයුතුෙන් අයින්ට වෙලා මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හේතු වෙන්නේ මෙන්න මේ නිසයි.
Yes, during that period, these rishis, these yogis, these tapasis, they used to practice the samatha samadhi, samatha bhavana. Samatha meditation is concentrating the mind in one thing. So in that you concentrate in a very strong state that your mind is so settled, and in that samatha state, he understood the Buddha before he became the Buddha. When he was studying these methods under the tapasis, the dukkha doesn't go off completely. When you're in that sitting position, they teach mainly the anapanasati meditation, that is breathing in and out, concentration through respiration, breathing in and out. With that, the mind settles very nicely, but during that period, the dukkha goes off. That was very clear. But the moment you get up from that position, the moment you get out of that samatha samadhi state, that dukkha comes back. So that is why the Buddha left all the first five tapasis, and then again later he went to two other tapasis, he left them also, and finally he walked away from all of them, and he concentrated on this paticca samuppada dharma. That is to eradicate dukkha. මෙතනදී ඇයි මේ බුදුන් වහන්සේ ඇත්තටම දැන් මෙතන ආත්මයේ තියෙනකම්ම දුකක් තියෙනවා. ආත්මේ තියෙනකම්ම මේ තමන්ට දුකක් තියෙනවා. ආත්මේ තමන්ට සිත මිදෙනකම් දුකෙන් මිදීමක් නැහැ. සිත හැමතිස්සම අරමුණු වෙනවා. මේ අරමුණු වෙන සිතේ දැන් අපි සමාධිය තුළ මත් වෙලා වගේ යට ගහගෙන හිටියට ඒ සිත එතනදී නැවතත් සිතුවිලි පහළ වෙනකොටම දුක සකස් වෙනවා. අර යට බහගෙන සමාධියේ ඉන්න කම්ම හිටියට නමුත් මේ සිතෙන් මිදීමක් නැහැ. සත්‍ය දැක්කොත් මේ සිත හැදෙන හැටි දැක්කොත් මේ සිත කොහොමද හැදෙන්නේ? මේ සිත කොහොමද මෙහෙම වැඩ කරන්නේ? මේ සිත අවබෝධ කිරීමක් තමයි පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ තුල එතකොට බුදුන් වහන්සේට සිද්ධ වෙන්නේ සිත අවබෝධ කරන්නයි. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ කියන්නේ එතකොට සිත අවබෝධ කිරීමමයි. Now, when you're in that samadhi state, when your mind is settled, you don't get any idea. Your mind is settled. But when you get up from that position, the mind, you get continuous flow of thoughts into your mind. So these thoughts, you feel that there's somebody. That is called the Atma. Atma, the nature of Atma means some soulness. You feel the soul. There's a soul inside. There's some living thing in you. You feel that you're there. So that feeling is there because of this mind. Because the mind has a continuous flow of thoughts, continuously coming. So that is the cause of dukkha. So although the samatha samadhi state, when the mind is settled, there is no flow of thought. Temporarily, it gets kind of settled and it's hidden inside. But when you get out of that samadhi, it gets back. So only through paticca samuppada that you understand how the mind works. It's all about it's studying about how the mind works. Paticca samuppada means it teaches you how your mind works. Through that process, you can eradicate the dukkha. එතකොට මේ සිත කියන්නේ අපි දන්නවා අරමුණමයි. අරමුණයි සිත කියන්නේ. එතකොට අරමුණු ඇති වෙනවා, සිතක් පහළ වෙනවා, නැති වෙනවා. අරමුණු ඇති වෙනවා, නැති වෙනවා. එතකොට මේ සිතමයි, එතකොට මේ අරමුණමයි. එතකොට අපිට මේ ආත්මය කියලාත් අපිට දැනෙන්නේ මේ සිතමයි. සිතමයි අරමුණ, එයමයි ආත්මය. මේ මොහොතේ තමන් මොකද්ද දකින්නේ? ඒක දකින්න මම ඉන්නවා කියන්නේ ආත්මය කියන්නේ සිතමයි. එහෙනම් සිතට අරමුණු කියන්නේ මේ මොහොතේ අපි දෙයක් දිහාද බලන්නේ, ඒ බලන එකමයි. එතකොට සිත කියන්නේ අරමුණමයි,
සිත. ඒතර අරමුණමයි සිත. ඒ සිත අරමුණමයි ආත්මය කියන්නේ. Yes, it's a very beautiful explanation. It's the idea of the mind is it's the thoughts. Mind is as the same as thought. And what is the thought? Thoughts are this atma, the feeling of atma, that is feeling of soul. There's a soul in you. That is the atma. The mind is the thoughts. Thoughts is the thoughts are the soul or the atma. So you can't separate. It's all same thing given three different terms. Mind, if you say mind, or if you say thought, or the aramuna, or if you say the atma. Atma is the soul. All three are the same. The moment you look at something, you feel that you can see that. That is you're there. That atma feeling is there. That is the mind. That is the thought. That is the soul. All three are the same. දැන් සමත භාවනාවෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ සිත යටපත් කරගන්නවා සිතට එන්න නොදී සිත නැත්තම් එකම අරමුණේ තියාගෙන යටපත් කරනවා. නමුත් ඒක ආයි මතුවෙනවා. ඒකෙන් අර සමුච්ඡේද ප්‍රහාණය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Now what happens in the samatha meditation is you try to fix your mind in one thought and you control your mind in that thought. So the mind cannot act normally. The idea, the continuous flow of thoughts don't come to the mind. It's kind of hidden inside. So the natural way the mind cannot work because it's fixed to one thought. That is what happens in samatha meditation. But ඒ වුණාට දැන් අපි මේක බැලුවොත් හොඳට තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මේ සිත මිදෙනකම්ම දුකෙන් මිදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අරමුණු එනවා කියන්නේ අරමුණ දුක ගේනවා. මොකද ආත්මේ තියෙනවා. මම ඉන්නවා. මම ඉන්නකම් මම මැරෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මම ඉන්නවා මම මැරෙන්න පුළුවන් දුක තියෙනවා. මරණ බිය නැති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට එතකම්ම දුකෙන් මිදීමකුත් නැහැ. අරමුණ එනවා. ඒ කියන්නේ සිත තියෙනවා. අරමුණ එනවා කියන්නේ සිත වේනවා. එතකොට ඒක තියෙනකන් තමයි ආත්මෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නවා. ආත්මය කියන්නේ මම ඉන්නවා කියන එක. එතකම් මේ සංඥාව තියෙනකන් ආත්ම සංඥා තියෙනකන් මරණයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මරබිය නැති වෙන්නේ නැහැ. දුකෙන් මිදීමක් නැහැ. Now what he says is like as long as this mind is there, there are thoughts. As long as the thoughts are there, the dukkha, the sorrow is there. As long as the sorrow is there, I am there. The person, a living being is there. Or as long as the thoughts and mind and I am existing, the feeling of atma or the soulness is also there. So all exists, and that means dukkha is also there. As long as the mind is there, the thoughts are there, as long as the I am, the person called me is existing, the dukkha is also there. There is no escape from dukkha as long as you're there. The feeling of atma, the feeling of soulness, the feeling of thoughts, all that is there as long as then you feel that you can die one day. The fear of death is also there because you're there. So the fear of death is also there. There is no escape from any of that as long as all this combination of this whole thing is existing together. No escape. දැන් අපි මේකට උපමාවක් පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මේ මුළු ධර්මයේම තියෙන්නේ වෙන මෙතනයි. ඒ කියන්නේ අපි මහා නිධාන දැන් මේ මුළු ධර්මයේම තියෙන්නේ වෙන මෙතන. ඒ කියන්නේ දැන් උපමාවක් ගත්තොත් ප්‍රායෝගික පැත්තේ මේක දකින්න ඕනි දෙයක්. මේ අපි පොත දකිනවා. පොත දකිනකොට පොත දකිනවා කියන්නේම ඒ පොත තියෙනවා කියන්නේ පොත දකින අරමුණ. පොත දකිනවා කියන්නේ දැන් මෙතන සිත පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොත දකිනවා කියන පොත දකින සිත. එතකොට පොත දකිනවා කියන්නේම මමත් ඉන්නවා. පොත දකින මම ඉන්නවා. පොත දකින එකේම ප්‍රතිබිම්බයක් කණ්ණාඩියේ වගේමයි
මේ ආත්මය කියන්නේ. පොත තියෙනවා කියන්නේ පොතමයි මම. ඒතම් මම. ඒසෝ හමසියෝනසෝ අත්තා. ඒතර පොත දකින්නවා කියන්නේ මම ඉන්නවා. පොත දකින්න මම ඉන්නවා. ඒතර පොත දකින්න සිත පහළ වීමමයි මගේ පහළ වීම. මම ඉපදීම. එතනමයි ඉපදීම. එතනමයි මරණය. මෙන්න මෙතනමයි ආත්මය ඉපදෙන්නේ. මෙතනමයි පොත දකින්න තැනමයි ආත්මය නැති වෙන්නේ. මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ ප්‍රායෝගික පැත්තයි මේ පෙන්වන්නේ. මම පොත දකින්න තැනමයි මමත් ඉපදෙන්නේ. පොත දකින්න සිත පාතිභාවෝ ආයතනම් පාතිභාවෝ ආයතනම් පාතිභාවෝ අනේ එතනමයි ජාති හටගැන්ම. ස්කන්ධානම් පාතිභාවෝ ආයතනම් පටිලාභෝ අයං උච්චේ ජාති. මේ පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ තමයි මේ සිත හැදෙන හැටි මේ තියෙන තැන අපි පැහැදිලි කරන්නේ. මේක ටිකක් වෙනස්. හැමෝම කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මේක ප්‍රායෝගිකයි. මේ දකින්න තැන මේ පොත දකින්න කියන තැනමයි මමත් ඉන්නේ. ආත්මේ තියෙන්නේ. ආත්මේ තියෙනක දුක තියෙනවා. පොත කියන අරමුණමයි සිත කියන්නේ. ඒකමයි ආත්මය කියන්නේ. ඒක එතනම මේක හැදෙන හැටි දැක්කොත් තමයි මෙන්න මේ දුකෙන් මිදෙන්නේ. මේ ආත්මයක් නැති බව අපිට මෙතනදී මේ ආත්මය හැදෙන හැටි මායාවක් බව දැක්කොත් තමයි දුකින් මිදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ තුල අපි මේක තමයි දකින්න උත්සාහ කරන්නේ. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. So what Arana was trying to explain is, like when you see that there's a book, it's a nice example we have taken. If you see a book, that means that moment of seeing that book is the same moment that the person or you or me that you are formed then and there. And your form, that is the very place that the mind is formed, the idea of a book, that is where you are formed, the same place. The book is you, and you're the book, the book is you. Like no two terms. It's like same as, if you say that you see a book, that is where you're formed. That is where your mind is formed. That is where your thoughts are formed. That is where your atma feeling of soul is formed. And that is where the dukkha is also formed. But it is formed and goes away at the same time. It forms and goes away. And that is where the paticca samuppada, jati, he explained it in Pali terms. Everything is formed then and there. The moment you see means you're there and your mind is there, everything is there. And dukkha is also there. Dukkha is also formed at the same moment. මෙතන ආත්මේ ඉපදීම බෝනින් කොතනද අපි ඉපදුනේ? අපි මේක බලන්න ඕනේ ඇත්තටම ඇසේ උපතයි උපත බුදුන් වහන්සේ උපත පනවන්නේ ඇසේ උපතයි උපත. එතකොට සලායතන ලෝකෝ ඇස කියන්නේ ආයතනෙ. එතකොට චක්කු නිච්ඡං වා අනිච්ඡං කියලා අහනකොටත් එතකොට මේවා එකින් එක අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන් බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියන්නේ ඇසේ උපතයි උපත. අසින් බලලා දෙයක් කියලා ගත්තොත් එතනයි ආත්මෙත් තියෙන්නේ එතනමයි උප්පත්තිය. ඒක අපි හිතනවා ඒක පැහැදිලි කරන්න ඕනි කියලා. ඇසේ උපතයි උපත කියන තැන. Now the Buddha explains, now when you look at something, your eye, you say you see that. That means your vision or your eye or the vision, actually the vision is being born or is formed. And that is where the birth is. Where the vision is formed, that is the birth of the vision, that is the birth of you also. Birth of the vision means birth of you. It's called the Asayupata. Asayupata means the birth of, not the birth of eye actually, it's the birth of vision. It's the birth of vision means that is where you're formed, and that is where the dukkha is also formed, and that is how the Buddha explains.
The birth means the birth of the vision or birth of you is at that particular moment you see something. That moment is the birth of you or birth of vision or it's like everything. The birth is at that moment. දැන් අපි දැන් sorry දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මැරෙන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මැරෙන්නේ හිතද කයද? මැරෙන්නේ හිත නැති නිසායි කය වලලන්නේ. අපි දන්නවා ඇක්සිඩන්ට් වුණාම කකුල් කපනවා අතපය කපනවා. එතකොට මගේ කකුල් නෑ මගේ අතපය නෑ. එතකොට මරණය කියන්නේ ඩෙත් කියන්නේ මරුනේ සිත නැති නිසායි කය වලලන්නේ. එතකොට හැම මොහොතෙම සිතක් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා. අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ සිතනේ එතකොට මම කියලා හිතන ආත්මය කියන්නේ මේ කයද නෑ බොඩි එක නෙමෙයි. එහෙනම් මේ මයින්ඩ් එක. එහෙනම් මේ සිත දැන් ඉපත කියන්නේ ඇසේ උපතයි කියෝ නෝක නිසායි. Yes. Now, in the normal world, the conventional way of language, we call what is meant by a death means the death of the mind. Because the mind is no more, has died, you cremate the body or you bury the body. But the real birth, what the Buddha means, is the place where the vision is being born. That moment is the birth. Not the birth like we normally we call the birth is being born to this world. Or death is like where your mind leaves the body and the body becomes like a nothing. It doesn't work. Not that. Birth is the birth, the moment your vision is being born. And death is the moment the vision is not there. Every moment the mind is formed. And every moment the mind dies off. That is the birth and the death what the Buddha means. It happens every moment to moment. The mind forms, being born and dies off. Born and dies off. That is how it works. So physical body එක නෙමෙයි මෙතනදී බුදුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ උපත කියලා ඇසේ උපත. ඒතර ෆිසිකල් බොඩි එක නෙමෙයි මෙතන ඇසේ උපත කියන්නේ මයින්ඩ්. ඒ කියන්නේ මෙතන පෙන්වන්නේ සිතේ උපත. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සූත්‍ර ජාති ජම්ම සූත්‍රය. ජාතියේ හටගැන්ම. ජාති ජම්ම සූත්‍රය. ස්කන්ධානම් පාතිභාවෝ ආයතනම් පටිලාභෝ අයං උච්චති ජාති. මෙන්න මේ ජාතියේ හටගත්තේ ඇසේ උපතයි මහණි උපත කියන එකට සූත්‍රය තමයි ඒක. Yes. The birth means not the bodily, the physical birth. The Buddha's birth means the birth of the vision. And so says the birth of the mind. Birth of the mind is the jati. That is how the Buddha says in the Jati Sutra. Am I right? Jati Sutra. The birth of the mind, Jati Sutra. Birth of the mind or the birth of the vision. That moment is the birth. Not the conventional thing like you've been born to this world by your mother, you've been delivered to the baby. Not that birth. The birth is the birth of the mind or birth of the vision. That is the birth. That is what is meant by the birth, not the physical bodily thing. දැන් මේක අපිට තවත් හොඳට පේනවා ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රායෝගිකව දැන් අපි ඉපදෙන දරුවෙක් දිහා බැලුවොත් ඒ දරුවා ඇත්තටම තණ්හාවක් තියනවද ඉරිසියාවක් තියනවද වෛරයක් තියනවද නැහැ ඒ දරුවාට ඔව් සිතුවිලි අපිට කතා කරන්න බෑ තණ්හාව කොතනද අපි ඉපදෙනකොට කොහෙන්ද අපිට තණ්හාව කවද්ද තණ්හාව කොතනද අපේ තණ්හාවේ ආරම්භය તો අපි ඉපදලා කොහොමද ඉරිසියා කරේ අපි කොහොමද වෛර කරේ අපි ඉපදෙනකොට ප්‍රභාසරයි emptiness mind එක පුංචි දරුවා baby born in baby in mother ඒකේ ඉන්නේ පුංචි දරුවා ඒ දරුවාට ඉරිසියාව නැහැ වෛරේ නැහැ ක්‍රෝධේ නැහැ තණ්හාව නැහැ කොතනින්ද ඒක පටන් ගත්තේ අපිට කොහොමද ඒක පටන් ගත්තේ අපි මෙන්න මේක බලන්න ඕනේ මේ කතාව එතකොට තමයි හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ Yes.
Now, when a newborn baby, when you take a newborn baby who's been born to this world, very fresh to this world, that baby's mind is so pure, so clear. It's called the Pradasharan system. That mind is very pure. It doesn't have any desires, cravings, no tanha, no jealousy, no anger, no hatred, no the cravingness. Nothing is there. It's so pure. Then where did we get these things? At that moment, the mind is very, very clean. No anger, no craving, no desires, no jealousy, nothing. It's a clean mind. අන්නේ පුංචි දරුවා ප්‍රභාස්වර සිත ඇත්තටම ඒ සිතට පණවන්න බෑ. ඒ සිතේ අපිට ප්‍රභාස්වර සිත හරියට සුදු රෙදි කඩ වගේ. ඒ කියන්නේ හිස් කොලයක් වගේ. ඒකේ මුකුත් අපිට කියන්න බෑ. ඒකේ දෙයක් ඒ දරුවා දන්නේ නැහැ. ඉරක් තියනවද, හඳක් තියනවද, පොළොව තියනවද, බුද්ධ ආගමේද, සිංහලද, ඒ දරුවා ගෑනුද, පිරිමිද, ඒ දරුවා ඉන්නවා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඒතර emptiness. ඒ කියන්නේ හිස් කොලේ වගේ, blank sheet එක වගේ. Yes, this Prabhasar system, the pure mind is like a clean sheet. It's like a white cloth, like an empty piece of paper. It doesn't have anything. Now this newborn child doesn't know whether it's a he or a she, whether the sun is there, the moon is there, whatever you name it in this world. To that little baby, nothing is there. So it's like this mind, pure Prabhashara Chitta, the pure mind is like a clean sheet, like an empty paper. Nothing is sitting there. එතකොට එතන අපිට කෙලස් පනවන්න බෑ. කෙලස් නැහැ. We can't. Yes. We can't put. We can't name that there are kleshas or impurities in that mind. No kleshas in that mind. So very clean, very purified state of mind. No impurities. එතකොට ඒ පුංචි ප්‍රභාස්වර සිත beginning ඒ කියන්නේ mind එක. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රභාස්වර සිත. ඒ ප්‍රභාස්වර සිත ඒ දරුවා සමනල්ලුවා කරනවා, සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නේ, කිසිම දෙයකට කම්පා වෙන්නේ නැහැ. අම්මා මරුණත් ඒ අම්මාගේ බොඩි එක වටේ සෙල්ලම් කරන්න තරම් ඒ දරුවා දන්නේ නැහැ මරණය කියලා තියක් තියනවද, ඉපදෙනවද. මේ ප්‍රභාස්වර සිත යට ගිය දවස අපේ හිතේ තිබුණා. අපිත් එතනින් තමයි beginning ආවේ. අපි මේක කොහොමද දැන් වෙලාද? දැන් අපි කොහොමද ඉරිසියක් කරන්නේ? දැන් අපි කොහොමද දුක් වෙන්නේ? අයිය අපි අඬන්නේ. අයි පුංචි දරුවට එහෙම දේවල් නැත්තේ. ඒ දරුවා එහෙම දේවල් මොනවද දෙයක් නැතුව දරුවා මොකට දුක් වෙන්නද? දරුවට දෙයක් දන්නේ නැහැ. අන්න එතන තමයි අපේ ආරම්භය. මේ සිතේ ආරම්භය. ඒකයි බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ සිතේ උපතයි උපත කියලා. ඒකයි කිව්වේ සිත හැදෙන හැටි මේකේ තියෙන්නේ. Yes. Now this little baby who was born to this world, this newborn baby, his mind is very pure. So he lived a very happy life, very carefree, very nice life without any anger, craving, attachments, nothing. He didn't know whether the happiness of having things or the sadness of losing somebody due to death. Didn't have anything. So then where did we get all this dukkha? Then how did we get all this tanha and whatever, the cravings, all that? No. If we go back, we also had this initially when we were born to this world, we had this same state of mind. That is why the Buddha said, this is where the mind was born. The Prabhasara Chitta, that is the place where the mind was born. මෙන්න මෙතන සමාවෙනවා. මෙන්න මෙතන දැන් මේ ප්‍රභාස්වර සිත සුදු රෙදි කඩ, ඒ කියන්නේ blank sheet එක, මුකුත් නෑ, දන්නේ නෑ, ලෝකයක් දැන් දන්නේ නෑ, ඉරක් තියනවාද මුකුත් දන්නේ නෑ. මෙන්න මේ සිත ප්‍රභාස්වර සිත මෙතන ඇහැට එන ආලෝක හැඩතලයට කනට ශබ්දයක් දෙන එක හොඳට බලන්න මොන්ඩිසෝරි උගන්වන හැටි red
yellow blue ඇහැට දෙනවා වර්ණේ කන්ට දෙනවා ශබ්දේ. ඒතර මේක දුන්නේ නැත්තම් අවුරුදු 4ක් යනවා මොන්ටිසෝරි දරුවට ඒත් වර්ණ දන්නේ නැහැ. අවුරුදු 3-4ක් යනවා. ඒතර ඒ දරුවා අවුරුදු ගාණක් ගියත් ඒ දරුවට ශබ්දෙන් තමයි වර්ණ වෙන් කරන්නේ. හොඳට බලන්න දරුවට ආලෝක හැඩතලේ තිබ්බට ශබ්දය කාවේ නැත්තම් ඒ දරුවට වෙන් කරන්න දන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්න මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේ ආයතන වල එකතු වෙන එක තමයි සම්පටිච්ඡන්න පටිච්ච සමුප්පාදය කියලා පටිච්ච සමුප්පන්න වෙන එක තමයි කියන්නේ. Now when initially as the child doesn't have anything in the mind, it's like an empty sheet, empty white piece of cloth. Then little by little, when he starts going to school or Montessori, then he sees things and he hears things. With the eyes, you can see the colors and the shapes, the frames of the shapes, all that. Then, at the same time, through your ears, you can hear what is called that. Whatever you see, sound. The color, sound and shape. Hear sound and shape together. Yes. Sound and shape. The vision and the sound, both together. This is a combination. It is always particularly sits together. That is how the child recognizes things. Without the sound and what he sees, vision together, child cannot understand. Always it goes together. Sound and the vision, the shapes and the colors and the sound. That is how it's been taught. Yellow, red, blue. That is how the child is taught. දැන් මෙතන අපි දැන් ඔය kindergarten වල එහෙම නැත්නම් මොන්ටිසෝරි විතර කියන ඒ colors shape and sound එකතු වෙන එක මේක තමයි මයින්ඩ් එකේ බිගිනින් එක. ඒ කියන්නේ ආයතන අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඇසට එන්නේ ආලෝක හැඩතල. ඒ ඇස කියන්නේ කැමරාව. ඇස දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. කනට එන්නේ ශබ්දයක්. කරසංග පටලෙ හෙලෙනවා. කන දන්නෙත් නැහැ මේ වර්ණ හැඩතල ගැන. කනට වර්ණ එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දෙක එකතු වුණොත් අන්න එතන තමයි මනෝ විඥානය කියන එක හැදෙන්නේ. සිත කියන එක හැදෙන්නේ. Yes. Now the eye grabs only the colors and the shape. Now, but the eye doesn't know what it is. It only grabs the colors and the shape. The ear grabs only the sound wave. Ear cannot take the colors and the shape. When both together, when both get combined, the vision and the sound, then only the mind forms. That is called the mano-vijnana. The mano-vijnana is formed with the combination of the colors and the shapes plus the sound together, combined together. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් මේක සරලව කිව්වොත් දැන් කෝල් එකක් දෙනකොට කාට හරි දැන් මේ පැත්තෙන් පිච්චමල කියනකොට ඔය පැත්තට පිච්චමලක රූපයක්ම එනවා. ඒ සද්දයක් එන්නේ. කොහෙන්ද වර්ණය ආවේ? අනේ shape and sound එකතු වෙච්ච එක කලින් විච්ච දේ දැනුත් එන එක. මේක තමයි සිත කියන්නේ. Yes. Now to explain it in a very easy way, when just take this example. Now when somebody tells you through the telephone from the other side, you hear a jasmine flower. Say for an example, other side of the person, other side of the phone, there's jasmine flower. Then it's only a sound wave. But in your mind, the listener see a jasmine flower, the shape and the color. So how this is separate? You only got a sound wave from the telephone, but you, in your mind, you see a flower, a color and a shape and everything. So that is the mind. That is where the mind was formed together. Color and the shape and the sound together. දැන් මේ නිසා තමයි අපි කියන්නේ දැන් පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ පොතක තියෙන එක නෙමෙයි ප්‍රායෝගික පැට්‍රිකලි බුද්දිසම් මේක දකින්න පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව මේක සාන්දිටික ධර්මයක් ප්‍රායෝගික ධර්මයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මයක් මේ මොහොතේම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන ධර්මයක්. ඒතකොට මේක තමයි අත්දකින්න පුළුවන් එන්න බලන්න කියලා ඕන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ බුද්ධ දේශනා කරන්නේ පැට්‍රිකලි බුද්දිසම්. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික ධර්මයක්.
ඒක සාන්දිටිකයි. Tamanටම ප්‍රත්‍යක්ෂතාව විශ්වාසය දෙලි නෙමෙයි. එතකොට මේක අපිට ප්‍රායෝගිකව දැනෙනවා. තේරෙනවා. පටිච්ච සමුප්පාදය කියන්නේ වෙන මොකවත් පොතක තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. සිලබස් එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ සිද්ධිය. ශබ්ද වර්ණ එකට එකතු එක සම්පටිච්ඡන්න වෙන එක තමයි පටිච්ච සමුප්පාදයේ මූලික સિદ્ધාන්තය. ආයතන ටික එකට එකතු වෙන එක. කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපි මේක තව ටිකක් පැහැදිලි කරමු. ඊට පස්සේ මේ පටිච්චසමුප්පාද වෙන හැටි පටිච්චසමුපාදය කියන එක කියමු. Yes. Now, what is meant by Paticcasamuppada means it is not something in a book. It is not something. It's not a syllabus. What a book. It's a very practical thing that where anybody who practices it can experience it. It is an experience you understand it in your own self. You experience it your own self. It's a very practical thing. That's why the Buddha says, come and experience it. Eva Bharava, come and experience it. Paticcasamuppada it's so practical. What it meant by Paticcasamuppada means it's the shapes and the sound get together. That sampaticca means become together. It's like one thing. It becomes one thing. Binding. That is called a Paticcasamuppada. Binding. Sound number. Binding the five senses. Binding the five senses. Sabda, Varna, Gandha, Rasa, Pahasa senses only. අපි ඒක පැහැදිලි කරමු. ඔබතුමී පැහැදිලි කරා. Bind වෙනවා. It's not only the vision and the sound. All five senses, like what you smell, what you taste, what you feel on your body, whether it's heat or cold or hardness, all those senses, all five senses together. You cannot separate everything together. That is where it combines and gets together. That is where the Paticcasamuppada of the mind gets formed, or the Paticcasamuppada practically means these things get together. That is the meaning of Paticca. මේක සබදාමෙම සිද්ධ වෙනවා. කවුරුත් කරන එකක් නෙමෙයි. කෙනෙක් පුජ්‍යලයක් කරනවා නෙමෙයි. දැන් නේචර් එක වගේ. ඒ කියන්නේ මේ අයිතු නියම ගහකින් ඇටයක් හැදෙන්නේ බීජ නියම. ඒ දැන් වහින්නේ පායන්නේ ඊතු නියම. බීජ නියම ගහකින් ඇටයක් හැදෙන්නේ. මේ කවුරුත් කරනවා නෙමෙයි. චිත්ත නියම කවුරුත් කරනවා නෙමෙයි. ඊතු නියම බීජ නියම චිත්ත නියම කම්මනේ. කවුරුත් කරනවා නෙමෙයි. සබදාව දේදුනක් පායන කවුරුත් කරනවා නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ. වහින්නේ පායන්නේ කවුරුත් කරනවා නෙමෙයි. මේක සිද්ධ වෙන එක සබදාවක්. නයිදන් අත්ත කතම් බිම්බක් නයිදන් පරකතං අගන් කියලා සේරා තෙරණිය කිව්වෙත් ඒකමයි. So this whole process, this combination of all five senses, it's a nature thing. It's a nature. Nobody is doing it. It's not something that is done by somebody. No, it is a natural phenomenon. It's a nature's way, like raining or a rainbow or anything like that. Now there are 4 laws of the nature: the bija niyama, itu niyama, kamma niyama, chitta niyama. Those are the certain laws of nature. So just like a plant is formed by a small seed, the big plant is generated or formed. That is the same way. This is something that is happening in the nature. It is not something that is done by somebody. It's nobody does it. It's a nature's way. It's a natural thing. දැන් මෙන්න මෙතන අපිට මේක විද්‍යාත්මක පැත්ත පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ කියන්නේ අපි මේ එක ආයතනයක් ගත්තොත් ඇස කියන ඒ විදිහටම කියන්න කවුද ડોક્ટર සෝබා? Now we'll explain it through more scientific way. Now we take just one sense organ. So we'll take eye as an example. We'll take the eye as an example. ඒ කියන්නේ ඇස අපි ගත්තොත් ඇස කියන්නේ තප්පරයට අපි දන්නවා සාමාන්‍ය ධර්මයේ තොර අපි අහලා තියෙනවා. දැන් ඇහැට එන්නේ ආලෝක හැඩතලය. ආලෝක හැඩතලය තමයි දැන් ඇස කියන්නේ පේන බව. ආලෝක හැඩතලයක් එනකොට අපිට අන්ධකාරය පේන්නේ නැහනේ. ආලෝකය තියෙනවා.
ඒතර ආලෝකයට මේ ඇස ප්‍රසාද වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිරු එළියට කණ්ණාඩියක් එල්ලුවම දිලිසෙනවා. වගේ ස්පාක් එකක් එනවා. ඒකට කියනවා ස්පාක් වෙනවා, ප්‍රසාද වෙනවා. ස්පාක් එකක්. ඒතර මේ ස්පාක් වීම තප්පරයට කෝටි වාරයකට වේගයෙන් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට තියෙනවා වගේ පේන්නේ. Now, when the light falls onto an object, the color and the shape falls onto the eye, and it sparks. Just like when you keep a mirror in front of the light, it shines a billion times for a minute, for a second. It kind of sparks or shines. A spark. Yeah. Sorry. Same way, the eye also, it happens when the light rays falls onto the eye. That prasada or that sparking effect is there. It's a normal natural thing. ඒ ස්පාක් වෙන වේගෙට අර දිගටම වෙනකොට අර තියෙනවා වගේ. දැන් මේක ඇවිල්ලා චක්කු ප්‍රාසාද. ඒ කියන්නේ ආලෝකයට දැලට මේ තියෙනවා වගේ පේන එකට එකපාර තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඇති වෙන නැති වෙන වේගවත් ප්‍රවාහයක්. ඒක තමයි මේ ක්‍රියේෂන් එක. ඒක මේ process එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි මේ process එක. ඒ කියන්නේ වේගවත් ප්‍රවාහයක් එනවා දිගටම එනකොට අපිට මේක පේන්නේ. මේ පේනවා කියන සිද්ධිය. Now, if you take the vision, spark එක දිගටම වෙනවා. Spark, it continually. Sometimes in such a speed, it comes and goes off. But as if it is continuously there, you feel that it is continuously there because of the speed. You can't, it happens so fast that you feel that it is continuously there. That spark is maybe billion times per second. The sparks are like it comes out. Yeah, it's there. Then, so you feel it is continuously there. That is the feeling you get. ඒක ඇවිල්ලා චක්කු ප්‍රාසාද. ඒ කියන්නේ ඇස කියන ආයතනේ. කියන්නේ ආයතන කෘත්‍ය කියන්නේ ඕක තමයි. ඒ ආයතනෙට තවත් අපිට කියන්න තියෙනවා. ඇස කියන්නේ කැමරාවක් වගේ. ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඒක වේගයෙන් ෆොටෝ ගොඩාක් ගන්නවා. ඒ ගොඩාක් ගන්නකොට තියෙනවා වගේ පේනවා. හැබැයි මේක ස්පාක් එකක් තියෙන්නේ. ස්පාක් වෙන වේගයටයි තියෙනවා වගේ පේන්නේ. මේක සබාදාමක් නැචරල්. මේකේ මුකුත් එහෙම මේකේ සිස්ටම් එකක්. මේකේ දැන් ඊගාවට ශබ්දෙත් එහෙමයි. කර්ණ සංක පටලේ. අපි කියන හර්ට්ස් 20යි 20000. ඒකත් කර්ණ සංක පටලේ වේගයෙන් තප්පරයට කෝටි වාරයක් වයිබ්‍රේට් වෙනවා. වයිබ්‍රේට් වෙනකොට තමයි ශබ්දය කියලා කියන්නේ. දැන් වර්ණය කියලා කියන්නේ අරක ආලෝක හැඩතලයක්. වර්ණය කියලා අපි කිව්වට ආලෝක හැඩතලයේ ඒක හැඩතලයේ තමයි ඒක ප්‍රසාද වෙන්නේ. ශබ්දෙත් එහෙමයි. ඒකත් කර්ණ සංක පටලේ වේගයෙන් වයිබ්‍රේට් වෙනවා. වයිබ්‍රේට් වෙනකොට අපිට ශබ්දය කියලා මෙතනමයි හැදෙන්නේ. එළියේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. දැන් කම්බරේ හිල්ලලා නම් අපිට ශබ්ද නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන හැදෙන එකක් තමයි අපි මේ ස්පාක් වෙන එකක් තමයි මේ අපි මේ ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. ශබ්දය කියලා අපේ ආයතන මට්ටම සලායතන ලෝකෝ කියන තැනට බලන්න. සලායතන ලෝකෙන්ට if you take the sense organ, if you take the eye, it's like the same way that the light, when the light falls onto the chakra prasada or the eye, that shining surface, it sparks. It sparks prasada. Billion times. Prasada means spark. Yes. Prasada, it sparks. The same way, the ear also, the eardrum sparks or eardrum vibrates. You don't call it sparks like in the eye. When it comes to the sound or the ear, the eardrum vibrates. Sota prasada. Sound. That is called the Sota prasada. Yes. Sota prasada. Sota prasada is like the eardrum vibrates, not because it is something outside. It happens at that particular place. At the eardrum, it vibrates. So it vibrates so fast, and you feel that the sense you get, it's not true. In a natural way, you feel that it is their sound. But actually what happens is, it vibrates. The Sota prasada is the vibration. Chakra prasada is the sparking of the mirror-like effect. So it's a very natural, normal effect.
So the same way it happens in all 5 kalayatana, all the 6 the sense organs. Oh. It happens. Oh. Similar action, similar process is there. දැන් මේක වේගයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. වේගයට තමයි තියෙනා වගේ දිගට පොඩ්ඩක් හරි කාලයේ වේගයක් යන නිසා තමයි මේක තියෙන කාලයක් අපිට හැදෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තියෙන්නේ නැහැ, ඇති වෙලා නැති වෙන්න ඕනේ. Because of this speed, the speed is so much that because of that you cannot catch that. It actually what happens is it's fast and it dies off. It happens, again it dies off. But you cannot see it because it happens so fast. Just like a camera, so many shots are taken at a speed. So, but you don't see it. You feel that it is continuously there because of the speed. Actually, what is there is a speed, a very very fast speed. අස හරියට ප්‍රොජෙක්ටර් එක වගේ. ඒක අසෙන් එක කැමරාවෙන් එක ෂොට් එක තමයි එක ස්පාක් එක. අපි ඒක වේගයෙන් යනකොට අර ප්‍රොජෙක්ටරෙන් වගේ ෆිල්ම් එක වගේ පේන එක. Now I is like a projector. Now when so many shots are taken, like the spark, so many shots are taken from the camera. So it's like a film. It's like you see like a running film. It is continuously there. The eye is like that because the sparks are happening very very fast. Like a camera, like the projector, you see it like as if it is a continuous thing. Then because of the speed. Oh yes. දැන් මෙතනදී දැන් ඔන්න අපි බලමු ශබ්ද වර්ණ එකතු වෙන්නේ කොහොමද? තප්පරයට කෝටි වාරයක් වේගයකින් අර ආලෝක හැඩතලයේ අම්මා අපි තුමු දැන් පුංචි දරුවෝ ඉපදිච්ච එකන් අම්මා ගාව ඉන්නේ තියන්නේ. අම්මගේ හැඩතලයේ ඉස්සරහා තියෙනවා. තියෙනකොට අම්මගේ හැඩතලයේ ඉස්සරහා ඉන්නවනේ. දැන් අම්මා පුතේ මේ අම්මා කියලා කියනවා කවුරුහරි ශබ්දේ. ශබ්දේ දානකොට ඇහැට එන ආලෝක හැඩතලයේ අම්මගේ හැඩතලයේ තප්පරයට කෝටි වාරයක් වේගෙන් ස්පාක් වෙනවා. හැබැයි තප්පරයට කෝටි වාර වේගෙන් අම්මා කියන શબ્දේ කවුරුහරි දාපු ගමන් ভাইබ්‍රේට් වෙනවා. මේ දෙක එකට එනවා. අර තප්පරයට කෝටි වාරයක් මේ වේගය අපිට අල්ලන්න බෑ. ඒක නිසා සබාදාමෙන්ම මේක එකට එනවා. එකට එන එක තමයි සම්පටිච්ඡන්න වෙනවා කියලා කියන්නේ. Yes. Now the vision and the hearing both. Now when you take an example, like say to a little baby, you call mother or amma or mother. Then the moment that mother, the sound, the sound waves vibrates maybe billion trillion times a second, and at the same time, the mother's color and the shape comes to the eye, and that sparks maybe billion trillion times per second in a very spark. But this vision sparks and the hearing vibrations happens together. It happens in combination. It happens together in such a speed, and that is why you call sampaticha. Sampaticha means it is there. And it combines and it happens together. මෙන්න shapes and the sounds. Shapes and sounds විතරක් නෙමෙයි අනිත් පහම එනවා ඒ විදිහටම. And not only the shapes and sounds, the other sense organs, like the ear, the smell, the taste, and that also happens at the same time when you say the mother smell, mother's whatever, everything, all 5 senses, the touch, the warmth, everything comes together with that sound and the color shape, color frame. Everything comes මෙන්න මේ සිද්ධිය තමයි මන කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දන්නවා පංචායතන. ඇස, කන, දිව, නාසය, කය. දැන් මේ ආයතන පහ 5 senses ස්පාක් වෙනවා. ස්පාක් වෙන වේගෙට එකට තියෙනවා වගේ දැනෙන එක මන ආයතනය කියලා කියන්නේ. මන ආයතන කියන්නේ මොලේ ඇතුලේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ සිස්ටම් එකෙන්ම ක්‍රියේට් වෙනවා. සිස්ටම් එකෙන්ම මේ ඔක්කොම එකට එනකොට තියෙනවා වගේ දැනෙනවා. අන්න පුංචි දරුවාට තියෙනවා වගේ දැනෙන එක එනවා. ඒක තමයි මන කියලා කියන්නේ. ඒක මේ සිද්ධිය තමයි ස්පර්ශය කියලා කියන්නේ. තදංග පස්සපච්චය කිව්වේ මේකට. ප්‍රායෝගික පැත්ත කිව්වේ. Yes. Now when all 5 sense organs, all 5 sense areas sparks like this, sparks or vibrates or whatever,
such a speed, all five together, ear, nose, the tongue or the taste, and the body, the skin, all five together, then all five together is called the mana. Mana is not something in the brain. Five together, the child feels as if something is there. Process. Something is formed. That is mana. This It process. is not something in the brain. Yeah. this process ඒ කියන්නේ මේ process එකේ මේ creation එක ඇතුලේ නිර්මාණය වෙනවා beginning වෙනවා ඒක තමයි උපත ඒක තමයි ආයතනයේ උපත කිව්වේ ඒ කියන්නේ අසින් බලලා මේක පොත කියන්නේ කවුරු හරි අම්මා කියන්නේ શબ્දෙත් එන්න ඕනි වර්ණෙත් එන්න ඕනි ඒක එතන තියෙන උණුසුම සීතල අද සේරම එනකොට තියෙනා වගේ දැනෙන එක ඒක තමයි ඉත්ත භාවයේ සත්වයා කියලා කියන්නේ සත්ත්ව ස්වභාවය ඒක තමයි Yes. When all five happens together, this whole process called as if somebody is there, something is there. The person is there and the book or something දෙයක් වගේ දැනෙන එක. ඒක බව කියන එක ඒකමයි. භවය කියන්නේ ඒකමයි. That is called the bhava or the jat. It's like, yes, it's something, it's created. It's in the nature, it's something, this whole process, all five senses getting together is called the mind or the mana. That thing is, you feel that that you're living there. You feel No, it is the made in you. Your mind. ඒ කියන්නේ මේක තමයි මේක සිතේ ආරම්භය. මේක තමයි beginning. මේක තමයි උපත. ඒ කියන්නේ උපත. Yes. That is where the birth is. That is where the birth of the eye. That is where the birth of the ear. That is where your birth. That is the mind. The birth of the sense organ. Birth of the mind. This whole thing is your birth of the mind. Yes. That is called the birth. That is the Buddha said. That is the Buddha said. The birth of the asalayatana loko. That is the ase upatai mahani upata chakkun කියලා කිව්ව එක. චක්කුන් නිච්ඡං අනිච්ඡං අනිච්ඡං කියලා. අනිච්ඡං බන්ද. දැන් මෙතනදී අපි කියන්න ඕනේ මේක නැවත මෙතන වැදගත් ස්පර්ශය කිව්වේ මේ ආයතනවල එකට එකතු වෙන එක වේගයට එකතු වෙන එකයි ස්පර්ශය කියන්නේ. ඒක සිද්ධියට මේක අර කවලම් වෙනවානේ වේගයට එකට කවලම් වෙනවානේ ශබ්ද වර්ණ. ඒකට තමයි සංඛාරා කියලා කියන්නේ. ඒකට වේදනා සංඥා කියන්නේ මේක ආලෝක හැඩතලයේ වේදනාව යම් වේදේති සංජානාති ඒ ආලෝක හැඩතලයේ තමයි සංඥාව. ඒ ආලෝක හැඩතලයේ තමයි ආලෝක හැඩතල කියන්නේ වේදනාවනේ. ආලෝක හැඩතලයේ වේදනාවනේ, ශබ්දත් වේදනාවනේ. ඒතර වේදනාව සංඥාවක්නේ අපිට පෙන්වන්නේ හැමතිස්සෙම. අර අපි උපමාව ගන්නවානේ. නේ වේදනාව සංඥාවකින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වේදනා සංඥා එකටයි තියෙන්නේ. වෙන් කරන්න බෑ. ඒවා එකට එකතු වෙනවා. ශබ්ද වර්ණ ගන්ධ රස පහස. එකට එකතු වෙන එක තමයි සංඛාරා කියලා කියන්නේ. ඒකමයි ස්පර්ශය කියන්නේ. පටිඝ සම්පස්සේට අධියෝජන සම්පස්සේ කියවන්නේ ඕකයි. නාම රූප කිව්වේ ඔකටයි එකතු වෙන එකට. විඥානය කිව්වේ ඒකයි අවසානයේ දැනගැනීම. පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. Yes. It was too long. I couldn't get it. Can Yes. you explain one by. Yes. One by one. Yes, like doctor. Vedana, Sanya, Sankara. Yes. Each by each Yes. one you Yes. tell it in Sinhala and stop. So Yes. that I will tell that. Yes. Yeah. මේකේ process එකක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන්නේ creation එකක්. මේකේ process එකක්. මේකේ ආත්මයක් නැහැ. මේකේ ආත්මයක් නැහැ. කියන්නේ ඒක කමන්නේ. අපි එකකින් කියනවා. It's a process. It is a natural process. There is no atma or no soul in it. No soul in that. It's just a natural process. මෙතන බුදුන් වහන්සේ ලෝකෙට එලි කරන්නේ අනාත්ම ධර්මයි. The Buddha preached Dhamma that is anatma. Anatma means there is nothing called a soul. Nothing called a soul. No anatma. If Dhamma was an anatma Dhamma. දැන් ආත්මය අපි අත්‍තරම මේ සිත අවබෝධ කරන්නේ සිත හැදෙන හැටි. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ කියන්නේ සිත හැදෙන හැටි. ඒ කියන්නේ පටිච්ච වෙන හැටි. මේ ශබ්ද වර්ණ එකට එකතු වෙන හැටි තමයි පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේ කියන්නේ. The Paticcasamuppada Dhamma means how the mind is formed. All these five senses
gets together and how it is formed is described in the Paticcasamuppada Dhamma. How the mind is formed, in short. දැන් අපි දැන් ප්‍රායෝගික පැත්ත මේ පටිසම්පද ධර්මයේ ප්‍රායෝගික අවබෝධ වෙනවා කියන්නේ නිවන් දකින්නවා කියන එකයි. When you say that you have understood the Paticcasamuppada in depth, is that you have attained Nibbana. You have totally, Nivan Dakila means attaining Nibbana. Yeah, attaining Nibbana is understanding the Paticcasamuppada in total, in depth. That is the final stage of understanding it totally. තොර සලායතන ලෝකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන සලායතන ලෝකේ අස කන දිව නාසයට මැවෙන ලෝකේ චිත්තේන නියති ලෝකේ. එතකොට නිවන කියන්නේ සලායතන නිරෝධෝ නිබ්බානෝ. අස කන දිව නාසයට මැවෙන මායාවක් විඥාන මායාවනේ. ඒක සත්‍යයක් නෙමෙයිනේ. දේ දුන්නා වගේ. ඒක හරියට ගිනි වලල්ල වගේ බෝලේ කරකවනට ඒක මේ අස කන දිව නාසයට ශබ්ද වර්ණ ගන්ධ රස පහස මැවෙන ලෝකයක්. අපි මේ අසුරු කරන්නේ ලෝකේ කියලා. Now what is meant by the world is a mind. thing that is being formed in the mind. It's a salatana loka is like it is something. Now from the five senses you create a world in your mind. It is not a world that is outside. We project it as it is outside, but there is no world in the outside. It's a false vision. It is in the mind. The whole world is in the mind. That mind is created, that world is created through the five senses. What you get from the five senses. And that is your world. ඇත්තටම දැන් අපි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ සිත කියන්නේ අපි ඉන්නවා කියන්නේ සිතුවිල්ල. ඒකත් චිත්තයක් පමණයි. Yeah. Now we feel that we are living. That is also thought. That is also the mind. Now we feel that we are living. We live today. That is just a feeling. That is a thought. It is nothing but a thought only. It is all in your mind. එතකොට ශබ්ද වර්ණ ගන්ධ රස පහස වලින් එකට එකතු වෙලා මේ තියෙනවා වගේ දැනෙන එකම තමයි අපි ඉන්නවා කියන්නේ ලිවිං කියන්නේ. අපි මේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ආත්මය කියන්නේ සිතුවිල්ල කියන්නේ ඉන්නවා කියන්නේ ජීවත් වෙනවා කියන්නේ ශබ්ද වර්ණ ගන්ධ රස පහස එකට ඇවිල්ලා වේගයට දෙයක් වගේ අර වේගය තුල දැනෙන ගතියටයි. Yeah, now with the five senses in such a speed you get everything gets together. All the senses that grab from the five sense organs in such a speed, that is what we feel as we are living and we are there. That is like our mind is also there. We are also there. We live in this world. All that is because the five senses grabs with whatever the senses in a very fast speed. That is what you feel like that you are living. Actually, it is not so, but you feel that you are living, and your soul, your atma is also there. You are there. Your mind is there. Everything is there. මෙන්න මේ වේගෙට මේ වේගය නිසා මැවෙන මේ වේගය නිසා මේ ක්‍රියේට් වෙන මේ දැනෙන ගතිය අර මේ ඉන්නෝ වගේ ස්පාක් කරන වේගෙට මේකේ අර ආරෝපණයක් එනවා චිත්තාරෝපණ බලයක් වගේ එකක් එනවා අජ්ජෝසාය තිත්තති ඒක සූත්‍රයෙන් කියන්න පුළුවන් ඒක කියනවා නම් බුද්ධ වර්ඩ් එකම අජ්ජෝසාය තිත්තති යාරූපේ නන්දි තදුපාදානං භවය කියන්නේ මේ මොහොතේමයි හැදෙන්නේ මේ මොහොතේම එන චිත්තේ දෙයක් කරගත්තොත් දැසගත්තොත් ඒකමයි නන්දිය තණ්හාව ඒකමයි උපාදානේ ඒකමයි භවය කියන්නේ මේ මොහොතේමයි මේ ෂණ සම්පත්තිය කියන්නේ මේ අවබෝධයටයි. Now because බුද්ධ වර්ඩ් එක feel that according
to the Buddha word, like the Pali term, the Aryanwahanse said the Pali term. Yes. Ajjosaya tittati yarupenandi tadupadana bhava is the Buddha word. That's the explaining. Yes, doctor. Yes. Yeah. That is what, that means, like, because of this speed, you feel that there's a living thing, that your Atma is existing. It's a created thing, not reality. It is not reality, but you feel that you're living. You're a living being, all because of this speed. All senses grab the senses. It's speeding. Speeding is happening. Yes. It can. Yes. Yeah. It can. Continuously happening. Yes. And it's continuously it as if it's continuously there, but actually it is not so. It's like a spark. It's a current. It's a vidyute. Electric shock. Yeah. Like that chumbakaropana, magnetic shock. Like that electric shock. Like that chitta aropana shock. It's just aropama make e wagema ekak kiyala kiyanna. It's like it's now just like the electricity, like the magnetic power, all spark. That. Spark. It's a spark. Spark. It's kind of a spark. That is called the mind spark or the chitta aropana. It's spark of the mind. The mind sparks. It's an energy. It's a form of energy. In the form of energy. Like a spark. Yes. It's the tanha. It's the tanha bale. It's like tanha bale. The word is tanha bale. Then aropana. Deyak wage danena එක. The spark thing is like you feel that there's something. That you feel that there's somebody. That is that spark. That is called the craving or the tanha. That spark is the thing that you feel you can get attached to. That's the tanha thing. That mind spark. ඒකමයි උපාදානය කියන්නේ. That is the very thing that is called upadana, or like a very intense attachment. That is the term for upadana also. That mind spark. දැන් අපි දැන් අසින් බලලා මේක බිත්තිය, පොත, අම්මා, තාත්තා, ඉර, හඳ, ගහ මේ ඔක්කොම භවය කියන්නේ මේ මොහොතේමයි භවය සකස් වෙන්නේ. කලින් තිබිච්ච එකක් නෙමෙයි. Yeah. When you look at the wall, the book, mother, father, whatever, the moment you look at sound and where shape, the bhava is formed, then and there the bhava is formed. Not. Yes, explain, doctor. Yes. Then and there the bhava is formed, the moment to moment. Yes. When you look at from wall to the book, or mother, father, whatever, then and there the bhava is formed. මෙතන මේ මොහොතේමයි ආත්මය හැදෙන්නේ, මේ මොහොතේමයි ආත්මය නැති වෙන්නේ, මේ මොහොතේමයි අපි ඉපදෙන්නේ, මේ මොහොතේමයි අපි මැරෙන්නේ. හැම මොහොතේම අපි ඉපදෙනවා මැරෙනවා මේ process එක දිහා බලනකොට. Every moment the atma or the soul is formed. Every moment the soul is dies off. Every moment this person called me or myself is formed, and every moment that myself or what you taken as me dies off. Then and there, moment to moment, it forms the soul or the myself thing form, dies off, form, dies off. It's a continuous process. Yes. දැන් මේක වේගවත් සිද්ධියක්. මේ වේගය වැඩිකමට තප්පරයට කෝටි වාරයක් වගේ අධික වේගයක් නිසා අපිට මේක හැම මොහොතෙම ඉපදෙනවා ගන්න කියන එක දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට දැනෙන්නේ දැන් හඳුන් කූරක් අරගෙන යනකොට හඳුන් කූර එතන අඩි 5ක් අඩියක් යනවා. හඳුන් කූර අඩි 6ක් යනකොට හඳුන් කූර
අර එතන අපි බැලුවොත් එතන තියෙන්නේ. නමුත් දුම දිගටම තියෙනවා පේනවා. අන්න ඒ වගේ මේක වේගවත් සිද්ධියක්. වේගයේ වැඩිකමට හඳුන්කුරේ දුම වගේ මේක දිගටම තියෙනවා. පෝනෝ භවිකා කියන්නේ ඕකට අර හඳුන්කුර වලල්ලට කැරකැවුවොත් ඒක වලල්ල වගේ පේනවා. නමුත් එතන වලල්ලක් නැහැ. අන්න මායාව, විඥාන මායාව. පෝනෝ භවිකා. භවයේ දිගටම එකතු වෙවි තියෙනවා. පෝනෝ භවිකා නන්දිරාග සාගර අත්‍රාපි නන්දිනිකෝ. Then because of this very fast speed, you feel like it's happening continuously. You don't see that it goes off. You only see that it is always there because of the speed. Just like a jockey, the light or the smoke of the jockey. Like if you take it slowly, you can see it is here. Then it when it moves to another place, that it is not there. Then again it comes. Again it's not there. If you go it slowly, you can see the difference. But when you go very fast, like when you take a small light and you rotate it very fast, you see a circle. You don't see one little dot. No, you see a circle because of the speed. That is why you feel the Atma or the soul is living. You are living. Continuously you are living. But actually what happens is every moment to moment you've been born and dies off. Your mind is born, your Atma is born, dies off. Because of the speed, you don't feel it. You see it as continuously a living person, continuously a happening thing, continuous something is there, something is always there. That is the feeling you get, a false feeling. But actually it's not the case. දැන් වේගෙට තමයි මේ සේරම එකතු වෙන එක මේක අර අඳුකුර කරකවන වගේ අර ගිනි වලල්ල වගේ වේගෙට තමයි මේ එකතු වෙන එක පේන්නේ. අනේ වේගෙට එකතු වෙන එක පේන එක තමයි සංඛාරා. ඒ කියන්නේ වේගෙට ඔක්කොම එකට එකතු වෙනවා. සංඛාරා කියන්නේ සකස් වෙනවා. එකට එකතු වෙනවා. සම්පටිච්ඡන. මේක තමයි සංඛාරා. මේක මායාව අවසානයේ අපි ඉන්නේ ඉලූෂන් එක. ඒ කියන්නේ විඥාන මායාව. රැවටෙනවා. මේක දැක්කා. තියෙනවා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. Yeah, sorry. Yes. Because of the speed, it is called the sankhara. Because of this speed, it all gets together. It combines together and you feel that it is there. Because of this fast speed, that is called the sankhara. And that is what the vijnana or the magician, illusion. He gives a picture that is not there. He gives a false picture. Magicians are not doing the right thing. They do one thing and then show something else. That is, the vijnana is also just like a magician. He is giving a wrong or a false picture as it is there. It's all because of that speed and this vijnana. It's a total kind of it's not reality. It is not reality. It's not the truth. Illusion. It's a false thing. It's an illusion. Yes. Or a delusion. Yes. It's a false thing. Yes. දැන් මෙතන මේක තමයි අපිට දෙයක් වගේ දැන් රත්තරන් කිව්වම සද්දයයි වර්ණයයි අපිට කවුරු හරි කියනවා මේ අම්මා මේ තාත්තා අපිට දැන් ඇමරිකාවේ හිටියන mother father චීනයේ හිටියන චාන් චී අපිට දැන් මේ ශබ්ද වර්ණ එකතු වෙලා මේ උණුසුම සීතල තද ගතිය five senses වල එකතු වෙන එක මේකේ තමයි අපි චිත්තේන නියති ලෝකයේ සිතුවිල්ලක් තමයි අපි දැන් මේ අසුරු කරන්නේ. බාහිර අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක තියනවා කියලා ගත්තොත් දැන් අස ගලවලා දැම්මොත් එළිය පේනවාද? කන ඇහෙන්නේ නැත්තම් ශබ්ද තියෙනවාද? ඒක අභ්‍යවකාශයනේ. අයි ආලෝකයක් නැහැ. ශබ්දයක් නැහැ. දැන් හිරු වැටුවොත් උණුසුම සීතල ගතියක් නැහැ. ඒක අභ්‍යවකාශය. emptiness. ඒතර මේකේ තේරෙන සෙන්සස් වලින් තමයි ලෝකෙ මැවිලා තියෙන්නේ. කොහෙවත් තියෙනක අපි කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ. අපි එළියේ තියනවා කියලා දැක්කට අභ්‍යවකාශයේ තියනවා කියලා කියන්නේත් අපේ මේ විඥාන මායාව චක්කු ප්‍රාසාද. එළියේ තියෙනක අපි දකින්නේ නැහැ කවදාවත්. අපිට අත්දැකීමක් නැහැ එළිය අත්දැකීමක් අපිට නැහැ. අපි විඥාන මායාවෙම හිර වෙලා ඉන්නේ. So the summary of what you said was like we never experience what is outside. We don't have that experience. All what we experience is what is in the mind. Everything you experience as the world outside
spoken into your mind, and the whole world is created in your mind. There's nothing called outside, and you cannot, when you say the universe or the whatever outside, there's nothing. You don't experience outside. You experience everything in your mind. අපි කොච්චර එළිය තියෙනවා created in your mind. yes අපි කොච්චර එළිය තියෙනවා කියලා කිව්වත් අර පේනවා කියලා කිව්වත් මේ ඔක්කොම අපි කරන්නේ අපේ හිතේ මැවෙන එක අනුව මිසක් කොහෙවත් මේ ලෝකයේ ජනගහනේ කෝටි 800ක් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙකුටවත් කවදාවත් එළිය හම්බෙලා නැහැ. ආයතන වල ඇතුලේ තමයි ඔක්කොම එළිය කී අපි බල බල කර කර ඔක්කොම කරන්නේ මේ මෙතන මැවෙන එකක් අනුවයි. එළිය අපිට අත්දැකීමක් කවදාවත් හම්බෙලා නැහැ. ඒක නාස ආයතනවලත් කවදාවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. Now the whole population, 800 million or whatever the total world population, they all live in their own minds. They have their own minds. They have never gone out of their mind. Nobody can. Even the NASA has not gone in their outside the world. It is only in their personal mindset. Everybody is living in their own mind, and they call it the world. That is their world. In 800,000 people or whatever the number in this whole world, they live in their own minds. මේක තමයි විඥාන මායාව. මේක ඇත්තටම අවබෝධ කරන එක තමයි සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියන්නේ. ආත්මයක් මෙතන හම්බ වෙන්නේ නැහැ. process එකක් විතරයි, system එකක් විතරයි. ආත්ම කතාව බොරු වෙනවා. That is what is the delusion or the illusion that created by the Vijnana, by this magician called Vijnana. It's only a process. There is nothing called Atma, nothing called a soul. You don't find anything. It's a very natural process. It's a whole thing. It's a full delusion. It's a kind of a false image that's been created by this magician, Vijnana. It's nothing real. Nothing. It's not reality. Everything is in your mind. Buddha said that. This is what. Yes. This is the Buddha's message. This is what the Buddha found out, and this is what he disclosed to the world. Buddha said that විඥානං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බතෝ පබං එත්ත ආපෝච පඨවි තේජෝ වායු නගාරති එත්ත දීගන්ත රස්සං වා අනාතුලං සුභසුභං එත්ත නාමංච රූපංච එසේසං උප්පරුජ්ජති විඤ්ඤාතේන නිරෝධේන එසේසං උප්පරුජ්ජති. That the Buddha said. In this Pali term, this yes. little short the Buddha Pali said that. Yes. Yeah, Buddha explained everything is the delusion created by this magician Vijnana. That is in short. Yes. It's a delusion. Yes. All what you see, what you hear, what you sense, what you think, everything is a delusion. Yes. In your mind. That is the ඒ කියන්නේ ඒක තමයි පෙර නොඇසූ විරු දහම. පුබ්බේ අනුසය ධම්මේසු කියලා බුදුන් වහන්සේ ධම්සක් පැවසුම් සූත්‍රයේ ධම්මචක්ක පවත්තන සූත්‍රයේ බුද්ධත්වයට පස්සේ දේශනා කරපු අන්න කොහෙවත් නැහැ දිව්‍ය ලෝකවත් ඒ මොකක්වත් කතාවක් නැහැ මේ සත්‍ය ධර්මයේ පමණයි තියෙන්නේ. That is what the Buddha said in this very first Dhamma sermon, that is Dhammacakka Pavattana Sutra. It is something that has never been heard before, never been encountered